Assalamu alaikum. Now I am standing in front my our residence where I am staying with engineer Abdullah Saad PhD in USA. Now I am talking about interim government, how interim government is performing their jobs. How far it is good or bad or not. People ask me, those who have come from Bangladesh and they are immigrant in USA. Particularly the Bengali people ask me how the countrymen are there under the leadership of Dr. Mohammad Younus, first Nobel laureate Muslims, Bengali Muslims. So I think that the country is running good. Even I can tell you from my bitter experience what I have gathered during my service time in earlier 33 years up. I have worked in civil administration, and in the advent of my job, at first I have done my job in criminal judiciary as a magistrate. Therefore, in the last of all, I was additional secretary, minister of public administration, and I was director also in directorate different, and work in different ministries also. So whatever happens, now I tell you in a nutshell that under the leadership, the interim government is doing much better than the past political government who were in power for 53 years, within 53 years. Because our chief of the government now, Dr. Mohammad Younus, is very much learned and wise and honest person. So his cabinet is also honest. So the people, those who are not honest, they are afraid of their activities they have done earlier. So the people, those who are corrupted, they are not liking this administration. But the people of the country, those who are honest, those who are patriotic, they are liking this interim government. And many of the general people are talking about this, that this government should stay even minimum 5 years for adequate and necessary reform. Necessary reformer জন্য এই সরকার 5 বছর থাকুক, এটা সাধারণ মানুষ চায়। এটা হলো সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া। তো এখন সাধারণ মানুষ কি চায় না চায়, এটা তো যারা পলিটিক্যাল পারসনস, তারা তো দে আর clamoring for their power, they are greedy for their power, they are always thirsty for the power because they have aim of their life to earn money, wealth, name and fame. They have lot of money to get their son educated outside the country. So-called they themselves think themselves aristocratic, but it is the past part of kleptocracy. The kleptocracy part in particularly least developed country, poor country, the ruling class in many cases were dishonest. They exploit the wealth of general mass, wealth of country, and they send it out of the country. So the inflation, price hike is a normal phenomena
is a normal phenomenon in the poor country as like Bangladesh. But natural resources much more we have, but we cannot use it, we cannot mobilize it properly. But now the change under this leadership of under the leadership of Dr. Mohammad Younus, the government runs good, and they already resist many disasters that to come. The previous regime was very much eager to have money. They are greedy for power. And the political party in many cases, except a few, you will see the greedy person. They are always asking the election. But this head of the state now, the Dr. Mohammad Younus, Nobel laureate, first Muslim, do much better to run the country. But I think whatsoever I have observed and whatsoever I listened to and heard and observed as an audience, the general people, general mass are liking Dr. Mohammad Younus as a wise person, internationally famous, and is honest. His administration is visionary. He already has changed our basic policy. Particularly, you can say the foreign policy, the domestic defense policy, and domestic trade, international trade in this sector. He has already brought a radical change. Matter is that the people, those who are not patriotic, but they are greedy for their power, they are always trying to get the power and have. Those people are now eager to have election. But with so many elections passed earlier, the election could not solve our problem, our poverty, our inequality of wealth distribution, our freedom of speech, freedom of moving, etc. Because we are going to power, and those who are in the power, they had ruled the country to exploit the wealth of the general mass, wealth of the state, even they exploited the bank money. And many banks had been looted by the ruler class, but they are clamoring themselves, they are the patriotic. This is not true. When they take over the power, when they took over the power, taking the oath, according to the Constitution, Bangladesh Constitution, Article 148, Proviso 3, they did not keep their promise intact. They had broken the promise, and they have looted the public money. So, price hike and unequal oil distribution, poverty level do not increases. So now this government tries level best to bring some reform that will be good, that will be beneficial for the country, men. So we should always support them. The patriotic citizen of the country, even grassroots to top, those who are not the corrupted people,
the neutral people are supporting this interim government and they do not eager to have a early election, but the person political, those who have power, those who have had power earlier and they have tested the power so much tasty, so they are trying to get election, because if election came they will get power and they can start their old business. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের দেশে যারা নিরীহ জনগণ, তারা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের 9 মাসের শাসনে খুবই ভালো আছে, তারা এই সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে। কিন্তু সুবিধাবাদী যারা লুটেরা শ্রেণী, লুটপাট করছে, রাজনীতির নামে যারা লুটপাট করে, পলিটিক্সের নামে যারা লুটপাট করে, লুটপাট পূর্বে করেছে, ওই শ্রেণীটা ইলেকশন করে চিল্লাচ্ছে। যদিও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, সমতা ভিত্তিক নির্বাচন, নিরপেক্ষ কর্মচারী শ্রেণী, এগুলো তৈরি করতে কিছু সময় লাগবে। এই যে সংবিধান আছে, যাতে সেই সংবিধানে যে 70 অনুচ্ছেদ আর্টিকেল 70, এটা তো স্বৈরতন্ত্র তৈরি করে। এর আগে আমরা দেখছি হাসিনাতন্ত্র, 16 বছর যাবৎ হাসিনা কীভাবে লুটপাট করেছে, দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে, ব্যাংকগুলোকে বসিয়ে দিয়েছে। সেই দশমুখ খাদের কিনারায় বিভিন্ন দেশ থেকে তেল আমদানি করছে, কাতার থেকে আমদানি করে পয়সা দিতে পারে না, কিন্তু লুটপাট ঠিকই চালিয়েছিল। ফলে ডলারের দাম 82 টাকা থেকে 125 টাকা চলে গেছে। একসময় ডলার তো পাওয়াই যেত না, 130-30। কিন্তু সেই যে ভঙ্গুর ধসের কিনারায়, দশমুখ খাদের কিনারায় দাঁড়ানো অর্থনীতিকে এই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, তিনি তো একজন আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, তিনি নোবেলজয়ী, সুপরিচিত। তার সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার ফলে এই যে বিচক্ষণ ছাত্ররা, মেধাবী ছাত্ররা তাকে বসিয়েছেন। ছাত্র জনতার নেতৃত্বেই অভ্যুত্থান হলো, স্বৈরাচার পালিয়ে গেল। কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি যারা কারাপ্টেড ছিল, এদেরকে দৌড়াতে পারে নাই। যত কথাই বলুক, এরা তো মিথ্যা কথা বলে। যারা হারাম খায় তাদের কোনো নীতি নেই, যাদের নীতি নেই তারা সত্য মিথ্যা বোধ করতে পারে না, তাদের বিবেক বুদ্ধি খায়া দেয়া শেষ করে ফেলছে। কাজে ওদের কথা বাদ, বুঝতে পারছেন? এই যে আমি ঘুরে আসলাম আপনাদের, আমি ভিডিওটা আপলোড করবো, আপনারা দেখবেন। এই এলাকা দেখালাম কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি, সামনেও কিছু দেখাবো যদি আমার মোবাইল চার্জ শেষ না হয়ে যায়। তো যা হোক, ইলেকশন করে যারাই চিল্লায় এবং তারা বলে এই সরকার ছাত্রদের সরকার, এই সরকার কিংস পার্টি হতে চায়, কিন্তু আমাদের লজ্জা নাই। এই যে বিএনপি নামক একটা দল 78 সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা থেকে কিন্তু দল গঠন করছে। তো জিয়াউর রহমান দল গঠন করলে জিয়াউর রহমানের কি জনপ্রিয়তা কমছে? না, কমে নেই। সেই দলটা তো দাঁড়িয়ে গেছিল। জিয়াউর রহমান খুব চেষ্টা করছে, খাল খনন, পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু উনি তো মারা গেল 81 সালের মে মাসে মিসক্রিয়েন্ট কর্তৃক। তো এরশাদ সাহেব অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে 9 বছর চালাইলো, সেও তো কিংস পার্টি গঠন করছে ক্ষমতা থেকে। সেই ওরাই বলে ছাত্রদের কিংস পার্টি। ছাত্রদের এখন যে কনভেনার টনভেনার হয়েছে, ও তো উপদেষ্টা আছে, এখানে পদত্যাগ করে সেই করছে, তো অনেক ভালোই আছে। এই দুষ্ট লোকেরা পানি ঘোলা করতেই থাকবে। আর যে এই যে পতিত স্বৈরাচার 2 লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে গেছে চুরি করে, আর 6 লক্ষ কোটি ব্যাংক খেলাপি, দেশের অর্থনীতিতে শেষ। তার বাণিজ্য নীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড মেট কিছুই ঠিক ছিল না, পররাষ্ট্রনীতি কিচ্ছু ঠিক ছিল না। তার কারণ সে যাদের আশীর্বাদে জনগণের সমর্থতার ক্ষমতা থাকতে চাইছে, তাদেরই মানে এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে। যেমন রবার্ট ক্লাইভের এজেন্ট হিসেবে মীর জাফরকে বলা হইতো, ইতিহাসে বলে রবার্ট ক্লাইভের গাধা, যেরকম বলতো সেরকম শুনতো। তো আমাদের এখানে যারা ক্ষমতায় ছিল এর পূর্বে একটানা প্রায় 16 বছর, তারা লুটপাট ছাড়া আর কিছু করছে বলে আমার জানা নাই। তো এখন যারা আবার ক্ষমতায় চাইতে চায়, তাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তো জানা আছে মোটামুটি। ওরা কি দেশ চালাইবে, আগেও তো চালাইছিল, কি চালাইছিল তো জানা আছে। সাথে তাদের শুধু ক্ষমতা, কতগুলোর বয়স 80 হয়েছে, কতগুলোর 78 হয়েছে, কতগুলোর বয়স, কিন্তু ওরা তো মরার চিন্তা করে না। হারাম করতো, জানি তো যে চুরি চামারি লুটপাটের ব্যাপার, যেখানে টাকা সেখানে ওরা আছে। কিসের আদর্শ? পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে একটা নাম লাগাই লাগছে, ওইটা ওদের পরিচয়, ওইটা বিক্রি করে খায়। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি
আপনাদের ভিডিও আপলোড করে দেবো, এলাকার সিনারিও দেখবেন কত সুন্দর করে দেশটাকে করছে নিরিবিলি। এখন হলো দুপুর দিক, এখন সামনে গিয়ে আমি একটা ভিডিও দেখাবো। এখন আপনাদের বিদায় নিচ্ছি আপাতত। যারা দেশপ্রেমিক, যারা নিরপেক্ষভাবে দেশটাকে ভালোবাসে, তারা নির্বাচন করে চিল্লাচিল্লি করে না। তারা চায় একটা কাঙ্ক্ষিত এক্সপেক্টেড রিফর্ম, প্রত্যাশিত একটা সংস্কারের পরে কী করবে, নির্বাচন দিলে যাতে যোগ্য লোকের আসতে পারে, সেই ধরনের আইনের সংস্কার দরকার, সংবিধানের সংস্কার দরকার। এটা একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব থাকা উচিত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সকলকে।